Hi everybody. In the last class we discussed the kingdom Monera. In a 5 kingdom classification, kingdom Monera is the first kingdom because that comprises only the prokaryotes. Okay, so according to the evolutionary biology, prokaryotes are the primitive organisms. Later eukaryotes were evolved. So the kingdom Monera was introduced by Copeland exclusively for prokaryotes. Okay. And remaining 4 kingdoms such as Protista, Mycota or fungi, Plantae and Animalia are eukaryotes. So the kingdom Protista, so the next kingdom is Protista. The kingdom Protista was introduced by the scientist called Ernst Haeckel. Okay, so Ernst Haeckel introduced that kingdom exclusively for microorganisms, and they were eukaryotes. So in the beginning, all the microorganisms were included in the kingdom Protista. Later, with the advancement in science, when the scientists came to know that there are group of organisms like prokaryotes and the eukaryotes. Now the Protista was a split, and a new kingdom was created for prokaryotes, and all the unicellular eukaryotes are grouped in the kingdom Protista. Okay, so today in this class let us discuss the kingdom Protista. Okay. Kingdom Protista. So this kingdom Protista was introduced by or created by Ernst Haeckel. Okay. So Ernst Haeckel created the new kingdom Protista. So why he created? So the system of classification is 3 kingdom classification. 3 kingdom classification. Okay, in a 3 kingdom classification, Protista, Plantae, and Animalia. So these are the 3 kingdoms, and this Protista is exclusively for unicellular microorganism. Okay, so the purpose of creating this new kingdom is exclusively for unicellular microorganisms. Okay, so later when the new kingdom called Monera was created, so what are all the microorganisms? Earlier they were in Protista, they were shifted to Monera. Okay, so in the 5 kingdom classification we have that Monera kingdom, where the organisms earlier which are there in Protista were shifted to Monera based on the fact that those lack the definite nucleus, they are shifted there. Okay, so this is the 3 kingdom classification. Later in the 4 kingdom classification, Monera was added. Presently we have a 5 kingdom classification. In 5 kingdom and 4 kingdom classification. So in 4 kingdom, Monera introduced. Whereas in the 5 kingdom, it consisting of Monera, Protista, Mycota, then Plantae, then Animalia. So in the 5 kingdom classification, Monera is the second kingdom. Okay, so according to evolutionary trend, okay, so Monera are the first group of organisms. Monera are the first group of organisms which are evolved on Earth. So from Monera, according to some evolutionary biologists, from Monera kingdom, protists were evolved.
ಓಕೆ. ಸೊ ಮೊನೆರಾ ಇಂದನೇ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಟ್ರೀ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಫ್ಯೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಟು ಮೈಕೋಟ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಮೈಕೋಟ ಆಗಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಂಟು ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. Let me write like this: kingdom Plantae, and one more kingdom, that is Animalia. This is Animalia. Okay, so this is how the kingdoms were evolved according to the evolutionary tree. So ಮೊನೆರಾ ಇಂದ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಗಳು ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಇಂದ ಮೈಕೋಟಾ, ಪ್ಲಾಂಟೆ ಮತ್ತು ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ prokaryote and ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ನ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ನ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬೌಂಡರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ no definite boundary in there? For the organisms which are comes under the monera, they have a specific property, like they lack nucleus. They lack nucleus. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. Then lack cell organelles. Lack cell organelles. Whereas the organisms which are comes under this, including Protista, Mycota, Plantae and Animalia, they have nucleus. They have nucleus and cell organelles. ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲೂ. ಬಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಗೂ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್. They resembles mycota. So they resembles fungi. ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಅವುಗಳ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಮೈಕೋಟಾ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ದೇ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. They resemble plants, and some protistans were there, they resembles animals. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಗೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನ್ಸ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ also. Okay. So with respect to their metabolism, of course they don't have protistans, they don't have nucleus and cell organelles. Apart from that, a few characters are resembling ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೆಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಸೈಟೋಸಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನ್ಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬೌಂಡರಿ. ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪುಟ್ ದ ಬೌಂಡರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಗೆ ಫಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಂಗೈ ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದೇ reproduce by producing the spores. Okay. And fungi, they don't have chlorophyll. Similarly, some protists, they don't have chlorophyll. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು, ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ದೇ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್.
ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋ ಅಂಥವು ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಂಗೈ ಥರ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಗೈ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೊನೆರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಇದೆ. ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಂಗೈ, ಪ್ಲಾಂಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಅದೇ ಥರ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸು ದೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಆ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಗೋಸೈಟಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಕೂಡ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬೌಂಡರಿ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ protists. No boundary, no specific boundary, no boundary for the characters, no boundary for the characters found in the protista, found in the protista kingdom. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೈಕೋಟಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೌಂಡರಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಕೈಟಿನ್ ಇರಬೇಕು, ಎ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಥ್ಯಾಲಸ್ ಲೈಕ್ ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಇದೆ, ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಬೌಂಡರಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬೌಂಡರಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಗಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅದು, because they resembles the properties of fungi, plant, animalia as well as monerans. Okay, so this is the reason why we can say protista is the linker between, it is a link between prokaryotes and eukaryotes. Okay, yeah, so there is no boundary for the characters found in the protist kingdom. Okay, so ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ protistas? Okay, so protists are found in water ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಜರ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಓಕೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವಾಟರ್ ಇರುವಂಥ ಸಾಯಿಲು, ಪೂರ್ತಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಸರು ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಜೌಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಟ್ನೆಸ್ ಇರುವಂಥ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಡೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೊನೆರಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫಂಗೈ. ಅವೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ದೇ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೆರೈನ್ ವಾಟರ್. ಎರಡು ಥರ ವಾಟರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆರೈನ್ ವಾಟರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ eukaryotes. They are eukaryotes. Okay, they have definite nucleus. Okay, they are unicellular eukaryotes. They are unicellular eukaryotes. Unicellular organisms irutte. So illiruvanta most of the organisms which are found in protista, you can see them only through the microscope. Okay, then they reproduce by vegetative
ಅಥವಾ asexual ಮೆಥಡಿಂದ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆರ್ ಈವನ್ ಬೈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ದೇ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಫುಡ್, ಹೌ ದೇ ಡಿರೈವ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಈಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್ as well as heterotrophic. ಓಕೆ, ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಎರಡೂ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಸ್ called as photosynthetic protists. ಓಕೆ, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ದೇ ಸರ್ವ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ವೆರಾಸ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ದೇ ಡ್ರಾ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅಂದರೆ ಹೋಸ್ಟಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ಕಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ protists. Okay, so ನೋಡಿ, based on the mode of nutrition, protists can be classified into autotrophic protists and heterotrophic protists. Autotrophic protists ಅನ್ನು ನಾವು photosynthetic protists ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ heterotrophic protists ಅನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್. ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ಸ್ and parasitic protists. Okay, so based on all these characters, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನೇಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು we can classify the protists into different groups. Okay, so ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ we classify them. Okay, so classification groups ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ I will going to tell what are those autotrophic and what are those heterotrophic. So like photosynthetic protist ಆಗಿ we can give the example like diatoms. Diatoms are example for a photosynthetic protist. Okay, then saprophytic protist ಆಗಿ slime molds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. slime molds. Okay, especially slime molds, the character is resembling fungi. Okay, then parasitic protist like the one which causes malaria. Example, plasmodium. Okay, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ಮು ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್. Okay, so let me discuss in detail again with respect to the characters of protists in detail now. So protists are the eukaryotic organisms. So since they are eukaryotes, they have definite nucleus and they have 80s ribosomes and they have
cell organelles, okay, and they have unicellular in nature. Okay, so in this unicellular nature also their structure is different. Okay, how they are different? They have different with respect to their cell wall. Okay, the organisms found in Protista, they have different types of cell wall material, such as some organisms have cell wall made up of silica, and some have the cell wall made up of cellulose, and some have lack cell wall. So instead of that cell wall, they have different structures. We can discuss it later. And sexual reproduction, and sexual reproduction involves gametes fusion and zygote formation. Okay, so ಜೊತೆಗೆ cell wall and they have different cell shape. They have different cell shape. Okay, so with respect to this cell wall nature and cell shape and mode of nutrition. Okay, so based on cell wall, then cell shape and mode of nutrition. Mode of nutrition, ಈ ಮೂರು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು protists can be classified into ನೋಡಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲ್ ವಾಲು, ಸೆಲ್ ಶೇಪು ಮತ್ತು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಗಳನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್, dinoflagellates, okay, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans. Okay, so protists based on these nature can be classified into the divisions like chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and protozoans. So based on which character we are going to classify into these divisions andre based on this. So cell wall ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ cell wall ಇರುತ್ತೋ cell wall ಇರಲ್ವೋ, ಅಥವಾ cell shape ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ cell shape ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, then mode of nutrition. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನೋ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾನೋ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದಿಮ್ ಇಂಟು ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್, ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಸ್, ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇನು, ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳೇನು, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಯೂಸೇಜ್ ಇದೆಯಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾನ್ಸ್, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ
ಎಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಈ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. Okay, so chrysophytes and dinoflagellates, they are autotrophs, whereas the slime molds and the protozoans are heterotrophs. Okay, but ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್, ಈ ಯೂಗ್ಲಿನಾಯ್ಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸೋಟ್ರೋಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ಸೋಟ್ರೋಫ್. ಮಿಕ್ಸೋಟ್ರೋಫ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್, shows the property of both auto and heterotroph. ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಗಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಫಿನೇಟ್ ಬೌಂಡರಿ. ಇದು ಬರೀ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕೇ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಟ್ರೋಪ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಟಿರೋಟ್ರೋಪ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ ಥರ ಮತ್ತು ಎಟಿರೋಟ್ರೋಫ್ ಥರ ಎರಡು ಥರನೂ ಇರುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲಸ್. So these are example for, they contains chlorophyll, whereas this slime mold and protozoa, they are achlorophyllous. And the chlorophyll irodrinda they resembles plant like achlorophyll ಅಂದ್ರೆ chlorophyll ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ they are animal like. Okay, but euglena ಇದೆಯಲ್ಲ, this euglena is chlorophyllous. chlorophyll ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, and behaves like animal, animal ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ in the absence of light, and behaves like animal in the absence of ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೈಟ್ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸೋಟ್ರೋಫ್. ಅಂದರೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಟಿರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡರೂ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಕ್ಸೋಟ್ರೋಫ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲೈಮ್ ಮೋಲ್ಡ್ಸು ವಿಚ್ ಮೋರ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಫಂಗೈ, ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾನ್ಸು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೌ. ಲೆಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಫೈಟಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ organisms comes under the kingdom Protista. They are unicellular, eukaryotes. Okay, it includes diatoms and desmids. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಮಿಡ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೆಸ್ಮಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಜ್ಯೂವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದೇ ವರ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಲೇಟರ್ ದೇ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಚರ್.
found in fresh and marine water. ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಮೆರೈನ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, cell wall consists of silica. Okay, cell wall is made up of silica. Due to the presence of silica, they are indestructible. ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ dead diatoms forms diatomaceous earth. Okay, so due to that indestructible nature, ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರೋಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಯೂಸೇಜ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಡಯಾಟಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಡೈ ಆಟಮ್ಸ್, ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳ ಥರ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ವಿತ್ silica forms thin sheath like shells. ಎರಡು ಥಿನ್ ಶೀಟ್ ಥರ ಒಂದು ಶೆಲ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. These shells overlaps like soap box ಥರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಶೆಲ್ಸ್ಗಳದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಶೆಲ್. ಇದು ಇನ್ನರ್ ಶೆಲ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸು ಅದನ್ನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಚ್ ಫಿಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಈಗ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ದು ಕೇಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಿಂಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಶೆಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ shell, this is also shell. Okay, so these two shells, they are overlapped like this. ಇದೊಂದು ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಶೆಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಲಿಕಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಶೆಲ್ಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾ. ಸೊ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈಪೋಥೇಕಾ. ಇದನ್ನು ಹೈಪೋಥೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ಡ್, ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಂಥದ್ದು ಹೈಪೋಥೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜನ್ನು ಎಪಿಥೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಪಿಥೇಕಾ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಅದು ದೊಡ್ಡದು, ಅದು ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಯಾವುದು ಆಗಿರುತ್ತೋ ಚಿಕ್ಕದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪೋಥೇಕಾ. ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ದಟ್ ಹೈಪೋಥೇಕಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಥೇಕಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸೋಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ they contain
ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ photosynthetic protists. ಇದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. So let me continue here. They forms the major phytoplanktons group in aquatic system. Okay, so they forms the usually chrysophytes forms the major phytoplanktonic group. ಏನಿದು phytoplanktons? Okay, so phytoplanktons ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಗಿದೆ, ಒಂದು ಫೈಟೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೈಟೋ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಜನರಲಿ ಫೈಟೋ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೈಟೋ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, the living structure float passively in the water. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಎನರ್ಜಿನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ದೇ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಓಕೆ, ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ದ free floating organisms in ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತೇಲುವಂಥ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ and the second group is zooplanktons. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನರ್ಥ ಇದು ಅಂದರೆ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸು ಮತ್ತು ಡೈನೋಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೋ, ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ dinoflagellates. then ಹಾಗಾದರೆ zooplanktons, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾಸು, zooplanktons ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ ಅಂತಂದರೆ photosynthetic protists. Okay,
So hope you understand the meaning of planktons. So planktons andre the microscopic organisms which are freely floating in the water are called planktons. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಇರುವಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಝೂಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ecological aspects ಅಲ್ಲಿ phytoplanktons prepare their own food and zooplanktons feed on this phytoplanktons, okay, for their energy source. Okay, so this is how the difference between phytoplankton and zooplanktons. And chrysophytes, why the chrysophytes are considered as the important phytoplanktons in the aquatic ecosystem? Andre they are the producers. Phytoplanktons are the producers in the aquatic system. Okay, so this is about the diatoms. ನೋಡೋಕ್ಕೆ diatoms ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್ದು importance. Okay, they are the chief producers. They are the chief producers in aquatic ecosystem. ಓಕೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋವಂಥವು ಈ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸನ್ನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್, ಯಾವುದು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಝೂ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ helps in increases the dissolved oxygen content. Okay, so photosynthesis ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ evolved, that oxygen dissolves in the water. ಅಂದರೆ ಆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್. Okay, so this is one of the very important contribution of chrysophytes. So second one, they forms especially diatoms. Diatomaceous earth. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಟಮ್ಸು. ಸೊ ಏನದು ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಓವರ್ ದ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಈ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ಗಳು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿರೋ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್, ವೆರಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಡ್, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಲಿಕಾ ಶೆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಲ್, ಯೂಶಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಸತ್ತೋಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ಗಳು ಡಯಾಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ ಥರ ಇರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಮೆರೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದನೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಸೀ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಾಟಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಾಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸತ್ತೋಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಟಮ್ಸ್, these diatoms when they are dead they deposited on the soil. Okay, so ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ dead diatoms, and these dead diatoms deposited at the bottom of this water body and forms the diatomaceous earth. This forms the diatomaceous earth. Okay, so this diatomaceous earth has a very important application in industries. So ಏನೇನು application ಇದೆ? Diatomaceous earth is
non-destructible comma gritty in nature, gritty in ನೇಚರ್. ಸೊ ಗ್ರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಥರ ಮರಳು ಮುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಗ್ರಿಟಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಿಟಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ high temperature, can tolerate high temperature. Okay. So ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ diatomaceous earth used in ತುಂಬ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ್ನು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫರ್ನೇಸಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಓರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫರ್ನೇಸ್ಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಆ ಫರ್ನೇಸ್ಗಳನ್ನ ವಾಲ್ನ ಈ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟು ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಫರ್ನೇಸಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಈ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪೌರ್ ದ ಆಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ನ ಪೌರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಯಿಲ್ ಈ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಉಪ್ಪು ಕಾಗದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾವು ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಐರನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಆ ವೀಲ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐರನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಾರ್ಬೋರೆಂಡಮ್, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬೋರೆಂಡಮ್. ಈ ಕಾರ್ಬೋರೆಂಡಮ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಿಲಿಕಾ, ನಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಲ್ ಸಿಲಿಕಾ ಕೋಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ. ಆಸ್ ಎ ಅಬ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. ಆ ಹಲ್ಲನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ತುಂಬ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಅಬ್ರೆಸಿವ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ರೋಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೈಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಾರೆ, ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಲಿಕಾ ಕೋಟ್, ಈ ರೀತಿ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸಿಲಿಕಾ ಕೋಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಆ ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು, ಒಂದು ಪಿಂಚಷ್ಟು ನೀವು ಡಯಾಟಮೇಷಿಯಸ್ ಅರ್ಥನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ 100 ಟುಗೆದರ್ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಯಾಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟೈನಿ ಮಿರರ್. ಈ ಲೈಟ್ ಬಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಯಾಟಮ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೈನಿ ಮಿರರ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಿರರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರೈಸೋಫೈಟ್ಸ್. So this is how diatoms are looks like. You can see the soap box like structure. So this is how the two frustules are joined together like this. So it forms the soap box like structure. So these are the photographs which are took from scanning electron microscope. So this is how the diatoms looks like. So this is either epitheca or hypotheca. Only one frustule, measures about 5 micrometer. Just observe the beauty of diatoms. So this is the reason why diatoms are called as
micro jewels of plant kingdom, because earlier they were in plant kingdom only. So all these photographs were took from scanning electron microscope. This color is called as a false coloration. So this color is added after processing the photographs. Black and whites are the original photographs took from the scanning electron microscope. So see the beauty of the diatoms. They have different size, different shape, different structures. So this is a diatomaceous earth. If you observe the diatomaceous earth under the microscope, it looks like this, many diatoms.